তিনি ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন নিজেকে একজন সফল উদ্যোগপতি গড়ে তোলার। আর 5জন ছেলেমেয়ে যখন চাকরিকে পুঁজি করে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকে, তখন তিনি নিজের চেষ্টায় বিদেশে পড়াশোনা করার সময় থেকেই একটার পর একটা ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন। তিনি আভেলো রায়। নিজের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিংয়ের শুরু মাত্র 19 বছর বয়সে। বিদেশে ইলিনয়েস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পড়ার সময় থেকেই তিনি একটার পর একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন শিকাগো বেসড অ্যাকুইমেন্ট ডাইনামিক্স, হংকং বেসড স্প্রিং ভেঞ্চার্স এবং কলকাতা বেসড ইসিসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো একাধিক দেশি বিদেশি সংস্থার সঙ্গে। তিনি নিজ উদ্যোগে ব্যবসার বীজ রোপণ করেছেন দেশ বিদেশের সর্বত্র। তার এই সাফল্যের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট সেনেট তাকে সম্মানিত করে। তার সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে এন্টারপ্রেনিউরশিপ এডুকেশন প্রোগ্রামে তাকে আমন্ত্রণ জানায় হোয়াইট হাউস। বহুগুণের অধিকারী এই সফল উদ্যোগপতি আজ আমাদের অতিথি। ক্যালকলিংকে দেওয়া এক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তিনি নিজ দেশে এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট, ভিসি ফান্ডিং সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। গুড মর্নিং মিস্টার রায়, ওয়ান্স এগেন। গুড মর্নিং। আমরা লাস্ট টাইম যেখানে শুরু করেছিলাম আজকে আবার সেখান থেকে শুরু করব। ভারতবর্ষে অন্তত এই হোল স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম এটা ঠিক পথে এগোচ্ছে। আমরা অনেক একটা অ্যাডভান্টেজের জায়গা থেকে শুরু করেছি এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা ম্যাচিওর করছি। এইখান থেকে আমি জানতে চাইবো আপনার কাছে যে এই যে ধরুন আমি একটা স্টার্ট আপ কিছু করতে চাইছি, বা এন্টারপ্রেনার্স, অ্যাসপায়ারিং এন্টারপ্রেনার্স বলুন বা এন্টারপ্রেনার্স ওয়ানাবি বলুন, মানে ঠিক একজন এন্টারপ্রেনার হতে গেলে কি কি কোয়ালিটিস খুব জরুরি? Definitely, one thing that comes to mind যে মানুষকে চেনা, who would actually be useful, in how they can help in your business, in your vision. Choosing a co-founder, choosing an advisor, choosing an investor. টাকার জন্য ইনভেস্টরকে আনা, that's almost a suicidal, strategy. Your investors, you should choose according to their resource they have, what industry they're from. আপনি রিলেট করতে পারবে কিনা আপনার সঙ্গে, because you're building relationships. So again, going back to the point of relationships, আগের দিন বলছিলাম আপনাকে, that aspect of building relationships, maintaining it and leveraging relationship to build value for your business, that is a science that entrepreneur needs to understand very, very deeply. Comes from reading psychology, studying a little bit of philosophy, just being friendly with people, but knowing that এইভাবে relationship build করতে হয়, that really helps an entrepreneur. মেনি টাইম যেটা দেখা যায় যে মানে যারা একেবারে শুরু করছে গোড়ার দিকে শুধু টাকার পেছনে ছুটেই অনেক ভ্যালুয়েবল এনার্জি, টাইম সবই নষ্ট করে ফেলছে। তো অথচ আবার উইদাউট মানি ইউ ক্যানট স্টার্ট এনিথিং। That is not true. So how does one strike a balance? Sure. So আমি একটা আমার টপিক আছে যেটা আমি খুবই ওটার উপর লেকচার দিই, that is be your own boss starting with zero money, because I did that. I know many others who did that, and all the businesses I have started, they have been started with zero money, and that's coming from this idea of lean startup methodology যেটা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এসছে, স্টিভ ব্ল্যাঙ্কস, এরিক রাইস ওদের, and it's like the science of startups where আপনি শুরু করেন একটা আইডিয়া দিয়ে, but then you find out আপনার মার্কেট কে, right? Create a Facebook profile for your target market যে আপনাকে পে করবে আপনার প্রোডাক্ট সার্ভিসের জন্য. So let's say age between 18 and 25. They like rap music. They are found in this geographical region. They buy such things online. They like this kind of music. You got to really understand ki apna market ke. Sheta janar por, then with your idea, you make a sketch, you make a video, you make a 3D printout, whatever that you can take to that group of people and show them, this is my idea. What do you think? And then watch at their body language. Chokta jole utche, hashi asche. How are they exclaiming it? That will tell you a lot more than the words. That if you have something that is sellable or not. So once you hear the negatives and the positives, you take the positives, you go back to your drawing board, you create the next iteration. Maybe it's made out of cardboard, maybe it's a software, maybe it's a PowerPoint, whatever it is, but you build the next iteration. So build, test, learn. Build, test, learn. This is how you build something, and if you don't have a product, if you don't have a market for your product, then you build something else.
right? You twist and turn rather than investing all your money, all your efforts, all your time building something that doesn't sell. It's much better to actually constantly be in touch with the market, engage the market, identify the market, and build something the market wants, where the market demand is going for the future, rather than something you want and you think it will sell. Be intelligent and use the market research to feed into your product, translate market research to product design or service design. So that's the way to, and for this, you don't need any money. You need friends. You need people to find you those right people. You need to do a research. And you need some little bit of, things that can help you get forward. You can teach yourself WordPress. Just go on YouTube. There are so many do-it-yourself videos, right? You can learn from those and build anything you want to build. Right? There's nothing you cannot teach yourself. So but you have to have the vision you built. You have to have a mission statement. যে এইটা আমি করতে চাই। যেমন আমার first product, it was about connecting people who are physically separated but emotionally together. And that can be senior citizens, that can be kids, that can be army, that can be divorced couples. Different markets are there. So with that vision, you target a market. And then with that market, you do your market research, get them on board, constantly hear what's happening in the market, get the feedback, and build your product. Then you have something that the market wants to buy. Apple does that. Pratita product, iPod was not too different from the MP3 player. But iPod came from a lot of research. They found out people steal music, they download music illegally. There's a problem, so they started iTunes. And then iPod came out, and then iPhone, iPad, etc. It's all because of market research that they're so successful. Because they really care about what people want. It's a fashion statement. An iPhone is a fashion statement, right? Apple is all about that. They make tremendous amount of profit because of that. It has become an elite fashion statement, more than just a gadget that has better camera, better. They never talk about the features, and that's not the selling point of Apple. It is the why you want an Apple phone versus an Android phone. So that why you're doing what you're doing, সেটা আসে market research থেকে। আমি যেহেতু নিজেই ইকোনমিক্স পড়েছি পার্সোনালি জানি যে দেয়ার ক্যান বি টু ডিফারেন্ট থিওরিজ অল টুগেদার। একটা বলছে যে সাপ্লাই ওয়ে দেয়ার ইজ এ ডিম্যান্ড, দেয়ার ইজ অ্যানাদার স্কুল অফ ইকোনমি লেড বাই জেবিসে, উনি বলছেন সাপ্লাই ক্রিয়েটস ইজ ওন ডিম্যান্ড। সো আপনি সাপ্লাই যদি করেন সেটা নাকি তার ডিম্যান্ড নিজে তৈরি করতে পারে। তো এই যে যারা নতুন কিছু একটা করতে চাইছে তাদের জন্য এটাও কি অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে যে আমি একটা এমন জিনিস ইনোভেশন করলাম, ইনোভেটিভ জিনিস নিয়ে এলাম, দ্যাট উইল ক্রিয়েটস ইজ ওন ডিম্যান্ড? It's certainly possible. যেমন electric car, but it takes a lot of capital to create a product that will create its own demand. যখন Tesla Motors শুরু হয়, that was after Elon Musk had got out of PayPal, got $300+ million, and with that money he started Tesla and SpaceX and other things. কেউ ভাবেনি যে স্পেসে যাবে for tourism purposes. He created a product and that is creating the demand. But you cannot do that with lean startup methodology. With zero money, you cannot do that. That is possible when you have lump sum investment and you have vision and you have experience, you have all the resources in place to build something. So, jara naki notun entrepreneur, that can be the fourth business, the third business. But when you're starting out, it's best to start with zero money because it's low risk. You learn how to do business. You learn the different aspects of entrepreneurship, marketing, sales, product development. You learn these different things. Make money while you're learning. You get paid to learn. You have your resources, you have your team. And that team will take you to the next and the next and the next. And then you can come up with a very awesome product that creates its own demand. I'm sure those who will be watching your interview, তাদের একটা লার্জ নাম্বার নিজেরা কিছু না কিছু করতে চাইছে, এন্টারপ্রেনার্স হতে চাইছে। তাদের দিক থেকে অন দেয়ার বিহাফ আমরা জিজ্ঞেস অনেক সময় বলা যায় যে ধরুন একজন খুব ক্রিয়েটিভ লোক, হি মে বি হ্যাভিং ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়াস, আউটস্ট্যান্ডিং আইডিয়া, কিন্তু সাধারণত এই সমস্ত ক্রিয়েটিভ লোকরা যেটা করে তাদের ওই বিজনেস মডেলটা ডেভেলপ করতে পারে না। এই দুটোকে এক করে কীভাবে সে অ্যাকচুয়ালি এগোতে, মানে কোনো রেভিনিউ মডেল নেই বাট আইডিয়াসে খুব ভালো, হি ডাজন্ট নো হাউ টু ক্রিয়েট এ বিজনেস মডেল, রেভিনিউ মডেল, হাউ টু ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া। Get a mentor. Get a mentor. So that's what Kolkata Ventures does. আমরা provide করি mentor from all over the world, so that whatever industry you're in, we'll provide you a mentor and will guide you through the process. It saves you time. It's like reinventing the wheel, right? সেটার থেকে কেউ যে করেছে অলরেডি তুমি যেটা করতে চাইছো, he can tell you
যে এইভাবে করো, ইল বি ফাস্টার, চিপার, অ্যান্ড যেটা উনি হয়তো 10 বছরে শিখেছেন, হি ইজ লেটিং ইউ নো ইন 5 minutes. So you save time and your risk goes down. So it's always good to have mentors who can guide you in different aspects, especially entrepreneurship. You need a board of advisors. About identification of the mentor. How do you spot the right kind of mentor that you need? Avelo, বললেন আপনি যেটা হ্যাঁ, রাইট। যেমন আমি বাঙালিদের জন্য বলছি, কলকাতা ভেঞ্চার্স আমি এই জন্য শুরু করেছি। বাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ লিঙ্কডইন। when you understand what you're trying to do, কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে ব্যাপারটা, কারা আপনার টার্গেট মার্কেট, এবং কোন কোন প্রোডাক্ট সেই মার্কেটে সাকসেস হয়েছে। ধরুন আপনি মিলেনিয়ালসে টার্গেট করছেন, মিলেনিয়ালসের মধ্যে কারা সাকসেসফুল কোম্পানি, XYZ, then you find out who you can find in those companies, maybe their founders, their CEOs. I mean, লোকে প্রথমে ভাবে, oh, they are out of reach, আমার সাথে কেন কথা বলবে? You'll be surprised how much people are willing to help, especially those who are successful. আপনি তো বললেন বিল গেটস আপনাকে ওই Right. সময় চিঠির উত্তর দিয়েছে। Right. এবং ইউএসএতে যারা বাচ্চা হবে, ইন্ডিয়াতেও দেখেছি সেটা, ইট ইজ ভেরি পসিবল। ইউ গো টু নেটওয়ার্কিং ইভেন্টস, অল ইউ গট টু ডু ইজ রিচ আউট অ্যান্ড আস্ক। লোকে ভয়ে জিজ্ঞাসাই করে না, ভয়টা ভেতরে থাকে, না না আমাকে পাতে দেবে, বাট অ্যাকচুয়ালি গিভ ইট এ ট্রাই। আমি জেনারেলি লোককে বলি যে মিট অ্যাট লিস্ট 3 people every week, who are beyond your reach, you think. That way you build your network to a whole different level, a power network, that will get you things done very, very quickly, very, very fast. Because they are also looking to give back to society, right? Because they have received so much, they want to give back. And all you got to do is ask. So LinkedIn ache, Facebook ache, search for such people who can mentor you, guide you. Quora is another great resource, because Quora is where you're getting people giving answers to your questions. All you got to do is reach out to them. Sir, ma'am, would you be my mentor? I get hundreds of messages every day on Facebook. Will you be my mentor? And generally I don't say no, because all it takes me is 5 minutes a day to answer a couple of questions. Why not? And who knows, they can be the next Mark Zuckerberg, the next Bill Gates, right? Why not? So at what stage actually one should start looking out for funds? এটাও তো একটা দরকার, একটা কোন স্টেজে গিয়ে সেইটার পেছনে ছোটা উচিত? So if you're looking for external investment, definitely have traction. আপনার একটা ভ্যালিডেশন অফ আইডিয়া খুবই দরকার। না হলে আমি আপনাকে যদি বলি আমার 10 টাকা দিন, আপনি কি আমায় দেবেন উইদাউট নোয়িং মি? আমি 10 টাকা দেবো, 100 টাকা দেবে, 1000 টাকা দেবে। So if you're looking for crores, if you're looking for lakhs, you got to show that 1 lakh or that 10 lakhs will come back 10 times to the investor. কিভাবে আসবে? That is a story you have to build. You asked me initially, entrepreneur key quality. Storytelling is another quality. You got to show them the vision that you're seeing. আপনি এই সাকসেসটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, সেটা আপনাকে দেখাতে হবে ইনভেস্টরদের। দেখুন, দিস প্রোডাক্ট will be this successful because of these assumptions, and because there are competitors who have done it and we are doing it better than them. That validation, and then if you can show that your minimum viable product is generating revenue, and with the investors' money, that আপনি আজকে 10,000 টাকা মাসে পাচ্ছেন, that will become 10 lakhs, that will become 10 crores, that you can scale up. That's the right time. Scaling up এর সময়, but in the beginning আপনি যদি ইনভেস্টর টাকা নেন, then you don't have a valuation. আমি এসে I can take 80%, 90% of your company. You have nothing to say, because you actually don't have a valuation. You're not making money. So whatever the investor says, there's no science to it. He can just say, this is what I think is fair. So you give out a lot of equity at the early stage. So rather, leverage relationships. Try to do as much as you can with zero money, leveraging what the resources you have in place, relationships and whatnot. Universities, if you're in a university, there's so much you can do. You can use lab space, you have professors, you have access to a network. There's so much you can do without money. So I would say value creationটা বলছেন এন্টারপ্রেনারের নিজের দিক থেকেই করে তারপরে they should look out for. না আপনি বেচছেনটা কি? When you're selling part of your company, you're selling the value and the promise of the future. You have to build that valuation. Valuation মানে কি? If I'm giving you $1 million valuation, that is for the intangible and the tangible assets. Tangible asset is very clear. Okay, you have so much money, you have so much prototypes, this, that. Intangible assets, your intellectual property, আপনার patent আছে বা trademark আছে, আপনি have strategic partnerships, আপনাকে কেউ exclusive rights দিয়েছে, right? All these things, your relationships, your advisors, your directors, your team. আপনার team যদি এরকম থাকে যে they have done the same business in the past,
and they've sold it to multiple companies, or let's say you're in consumer electronics, right? And your team has together 40 years of consumer electronics space experience. That's fantastic. For an investor, that is like great. So they've already done it, they can do it again. So in the investor's mind, as long as you can reduce the risk profile and show a very clear picture how the money is going to come back to the investor, that's if you can create that story, that's a no-brainer for the investor to invest.